is exactly 8 p.m. in Mora, in the far north region of Cameroon, same time in Bipindi in the south region, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories tonight, September 3, 2025. The Minister Delegate to the Presidency in charge of Defense, Betty Asamoah, has presided over a pivotal social security meeting today in Yaoundé aimed at evaluating the current state of national security. This high-level gathering unfolds against a backdrop of heightened activity including imminent elections, the reopening of schools, and recent natural disasters, each underscoring the urgency and critical importance of comprehensive security measures across the country. Also in this news, with just weeks until Cameroon's presidential election, the United Nations has sounded the alarm over escalating restrictions on political freedoms, warning that bans on opposition rallies, voter registration irregularities, and intimidation threaten the credibility and peace of the vote. In its powerful second edition, the School for All initiative led by Cameroonian artist Nicole Mara and supported by fellow artist Metuchela and his spouse is transforming the lives of underprivileged children by providing school supplies and full scholarships to meritorious students. The stories in full and more will be brought to you in a short while. Thanks for tuning in once again, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television, and we'll dive straight into the full stories on tonight's news, and it will be in the French language with you, Oriane Donkin. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, Sécurité nationale, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a présidé ce jour à Yaoundé une réunion sécuritaire sociale pour évaluer l'état de la sécurité au niveau national. Rencontre qui intervient dans un contexte marqué entre autres par les élections, la rentrée scolaire, les catastrophes naturelles. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. C'est une réunion d'évaluation sécuritaire spéciale qui se tient sur haute instruction du chef de l'État, chef des forces armées. Le contexte sécuritaire et sociopolitique étant marqué entre autres par les rentrées scolaires et universitaires 2024-2025, les élections présidentielles le 12 octobre et régionales le 30 novembre du prochain, recensement général de la population et de l'habitat ainsi que du recensement de l'agriculture et de l'élevage en perspective. Des événements majeurs qui impliquent une attention particulière, souligne le ministre Joseph Betty Asamoah face à tout le gratin militaire. Les forces de défense et de sécurité doivent impérativement tout mettre en œuvre pour créer un environnement sécuritaire favorable qui permettra des rentrées scolaires et académiques fluides et un processus électoral sécurisé. Les individus tentés par la violence devront fermement répondre de leurs actes conformément à la loi. Au niveau international et régional, le terrorisme continue de faire des victimes dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. À cela s'ajoutent les déchaînements et aléas de la nature avec leur lot de difficultés. La situation sécuritaire sur le plan international reste marquée par la persistance de nombreux conflits, tensions et rivalités, dont les répercussions sur l'économie mondiale continue de se faire sentir avec acuité. Notre pays en subit les conséquences qui obèrent le pouvoir d'achat des ménages. Le climat sécuritaire reste ainsi crispé et constitue une préoccupation de nos États et populations qui aspirent à la paix et à la stabilité. Certes, la situation sécuritaire actuelle au plan national est globalement sous contrôle. L'on note cependant diverses menaces sécuritaires dans certaines parties du pays. Dans la région de l'extrême nord, il est encore signalé de temps en temps des incursions de prédation, des éléments terroristes de Boko Haram et autres groupes apparentés à la recherche de pitance dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. S'il est vrai que l'embellie sécuritaire s'y consolide très progressivement, du fait d'une reprise considérable
des activités socio-économiques et politiques dans ces deux régions, il n'en demeure pas moins que les mots d'ordre de Ghost Towns demeurent encore récurrents par-ci par-là dans certaines localités de ces régions. Dans les régions de la Damawa et du Nord, le phénomène de prise d'otages avec demande de rançon semble parfois s'y aller de temps en temps, ça et là, avec l'immigration des populations fuyant les violences au Soudan. Sur la façade maritime, le maillage sécuritaire demeure robuste. En ouvrant les travaux, le ministre Joseph Betty-Assomo a souligné qu'une analyse profonde sera faite sur les discours de haine, les propos incendiaires à la veille des élections et autres activités sur les réseaux sociaux. À la suite de cette évaluation sécuritaire, un rapport sera transmis au chef des forces armées, le président Paul Biya. With just weeks until Cameroon's presidential election, the United Nations has sounded the alarm over escalating restrictions on political freedoms, warning that bans on opposition rallies, voter registration, irregularities and intimidation threaten the credibility and peace of the vote. Details in the following report. With Cameroon's presidential election just weeks away, the United Nations has raised urgent concerns about growing restrictions on fundamental freedoms. The United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk called on the authorities to ensure that the vote is free, transparent, inclusive, and peaceful. So reported that opposition rallies have been banned, voter registration processes are irregular, and some candidates have been excluded. Additionally, opposition figures face intimidation and harassment. In August, 53 protesters were detained outside the Constitutional Court, although their arrests were later deemed unjustified. Meanwhile, civil society is under pressure as several NGOs have been suspended and funding limited. However, the United Nations also urged the government to combat hate speech and incitement to violence, stressing that a calm electoral environment is crucial. Jeremy Lawrence, spokesperson for the United Nations Human Rights Office, emphasized that fairness and security are essential so all Cameroonians can freely exercise their democratic rights. Ahead of the presidential election in October, growing restrictions on civic and democratic space in Cameroon are raising fears about whether voters can freely express their will. Several gatherings have been banned amid rising restrictions on the activities of opposition political parties in the lead up to the vote. These developments come following the suspension of 3 civil society organisations and the banning of 2 others in December last year, and restrictions that were imposed on the operations and funding of some civil society groups. We are today calling on the government of Cameroon to ensure an environment conducive to a free, transparent, inclusive and genuine vote. Equal access to participation in electoral processes for all Cameroonians is absolutely essential. All in all, as the election approaches, the United Nations insists that transparency and equity must be guaranteed to ensure credible and peaceful elections that uphold Cameroon's democratic future. Évaluation des chantiers routiers. Les travaux ouverts ce 2 septembre se poursuivent à Yaoundé. Après l'évaluation des routes Yaoundé-Douala, Aidé à Kribi et bien d'autres, ce 3 septembre, on s'est également penché sur l'axe Maroua-Dabanga. Retour sur ce qui a été dit sur le très attendu axe Yaoundé-Douala dans ce reportage de Léla Renganz. 110 projets au total évalués au cours de cette revue des projets routiers pour le compte du 3e trimestre de l'année 2025. 110 projets dans l'axe Yaoundé-Douala sur la nationale numéro 3. Qu'est-ce qui retarde l'évolution de ce chantier? Quelles sont les solutions proposées? Sur ce projet, il faut noter que c'est un entretien confortatif. Dans un premier temps, on a traité les nids de poules de Douala
jusqu'à Yaoundé. On a commencé du côté Douala et ensuite nous avons traité des longues bandes pour assurer le confort, l'unité de la circulabilité, pour que les usagers se sentent à l'aise en circulant sur cette route. Voilà, c'est les consignes que Son Excellence, le ministre des Travaux publics, nous avait prescrites dans un premier temps. Et là, présentement, nous sommes en train de traiter de nouvelles dégradations qui se sont apparues. C'est une route qui a atteint sa durée de vie, et notamment après une durée de vie, il faut refaire complètement la chaussée, la structure en entièreté. Le ministre des Travaux publics, en attendant de faire une réhabilitation complète de la route, nous a instruit de maintenir la circulation, de travailler sur de nouvelles dégradations qui se sont apparues en attendant la réhabilitation complète. Autre axe évalué, aider à Kribi, desservant le port en eau profonde de Kribi. Mais aussi la route Bekoko, Limbe et Dinao, Carrefour Mutengene. Nous sommes mobilisés sur le terrain, et plus exactement entre Bekoko et Tiko, et nous intervenons dans le traitement des nids de poules sur les points critiques. Quand on parle de points critiques, on parle des zones susceptibles de rompre la circulation ou bien de créer des accidents de la circulation. C'est vrai qu'en ce moment, nous, avec la saison très pluvieuse dans la région du littoral et du sud-ouest, ça nous empêche de nous déployer de manière plus intense sur les grandes bandes dégradées qui font aussi partie de ces points critiques, parce qu'il n'y a pas que les nids de poules qui sont des points critiques sur cet axe routier. Nous avons des longues bandes très dégradées dont nous devons reprendre les travaux depuis la couche de base. Oui, déjà, nous, au sortir d'ici, avec les orientations et les instructions que le ministre des Travaux publics a données, nous comptons dès la fin de semaine, dès jeudi à vendredi, mobiliser plus des batteries d'engins, déjà pour assurer le maintien de la circulation et le traitement de ces grandes bandes dégradées, ces bourbiers-là, avec des matériaux, surtout que, comme le ministre l'a dit, nous sommes dans la zone du sud-ouest, il y a des roches, des débris de roches volcaniques que nous pouvons utiliser pour assurer le maintien de la circulation. Et il a également rappelé que sur cet axe routier, sur cette RN3, l'entreprise mobilisée doit rester et assurer le maintien de la circulation jusqu'à la reconstruction, les travaux de réhabilitation proprement dits. On apprend ainsi que 75% du réseau routier camerounais a besoin d'être réhabilité, même si il a connu de façon globale une amélioration de 5 points par rapport à l'année 2024. La revue entamée ce 2 septembre 2025 se tient sur 3 jours à Yaoundé et elle réunit entre autres les entreprises, les équipes du ministère des Travaux publics et les missions de contrôle. Le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie et son candidat Maurice Kamto sont déterminés dans la recherche d'un candidat consensuel pour 2025. Pour le Manidem, la phase Conseil constitutionnel n'était qu'un malheureux et passager épisode de cette lutte. Voilà pourquoi la poursuite du combat pour la fin du règne en place depuis 43 ans doit se faire. Convaincu que la solution à l'épineux problème de la synergie des forces de l'opposition sera trouvée, le Manidem s'engage dans les jours à venir à prendre des initiatives pour arriver à cet objectif sacré pour le peuple camerounais. C'est la substance d'une déclaration du bureau politique du Manidem rendue publique ce 2 septembre 2025. Dialogue social, le ministre Grégoire Ouna a présidé ce 2 septembre la 46e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. En présence des employeurs et des différentes confédérations syndicales, Grégoire Ouna a insisté sur le contexte de tenue de ces assises, contexte d'élection, élection présidentielle, élection des délégués du personnel. Léla Regnance.
C'est une plateforme tripartite qui a réuni à Yaoundé le gouvernement, les employeurs et les syndicats afin de promouvoir le travail décent, de protéger les emplois et renforcer la sécurité sociale. Sous la présidence de Grégoire Oona, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les travaux de la 46e session du comité de concertation et de suivi du dialogue social se sont tenus ce 2 septembre avec un objectif clair. Comme vous le savez déjà, le gouvernement reste prêt et engagé à travailler avec vous pour résoudre autant que faire se peut les problèmes sociaux et économiques qui affectent le milieu professionnel. Nous restons, comme à l'accoutumée, disposés à écouter vos préoccupations, qui sont les nôtres, et à trouver de manière consensuelle des solutions qui répondent à vos besoins. Car, comme l'a rappelé le chef de l'État, et je le cite, face aux enjeux de ce monde en mutation rapide, nous devons unir nos énergies pour qu'au-delà de nos différences, nous puissions relever tous ensemble les défis du futur. C'était également l'occasion pour Grégoire Oona de rappeler le contexte dans lequel se tiennent ces travaux, un contexte marqué par l'élection présidentielle sur le plan national et celle des délégués du personnel. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale appelle à la responsabilité des uns et des autres. Toutes ces échéances électorales appellent de notre part un esprit patriotique. Comme vous devez le savoir, la participation aux élections, qu'elles soient politiques ou sociales, est un droit fondamental qui permet aux citoyens de choisir leurs dirigeants ou leurs représentants et de déterminer l'avenir de leur pays. Au regard du contexte actuel, nous devons rester vigilants face aux discours de haine et de division et contribuer au maintien de la paix et de la stabilité de notre pays, comme l'a si bien rappelé le chef de l'État lors de son adresse à la jeunesse le 10 février dernier. En effet, les partenaires sociaux que vous êtes, employeurs comme travailleurs, avaient un rôle crucial à jouer dans la préservation de la paix à travers le dialogue social. Car la paix constitue un élément déterminant pour le développement et la stabilité d'un pays. À l'issue des travaux, un mémorandum sera adressé aux candidats engagés dans la course à la présidentielle. Mémorandum dans lequel les confédérations syndicales formulent leurs attentes en ce qui concerne le pouvoir d'achat, l'emploi, la formation, les conditions de travail, la protection sociale et bien d'autres. In Cameroon, thousands of pupils register for school without birth certificates due to lost documents, high cost or limited access in rural areas, creating barriers for examinations and education. Onila Donet tells us more. A birth certificate is a crucial requirement for students in Cameroon, especially for those in examination classes. However, many schools admit students without one due to various reasons, including document lost during crisis, uneven access to civil registry services in rural areas, high cost, and sometimes parental negligence. The issue affects a significant number of students. According to the Cameroon Human Rights Commission, 1.5 million students lacked a birth certificate during the 2023-2024 school year. Alors, quand un enfant n'a pas d'acte de naissance, on est dans l'urgence de l'inscription. C'est généralement les tout petits, comme on dit. When a child does not have a birth certificate, there is an urgency with the registration. It normally concerns toddlers. At the school, we ask parents if they have agreed on the child's name. When it is certain, we register the child with the names provided by the parent. We take the names they give us and orient them towards the civil registry. C'est dire du parent. On prend le nom qu'il nous donne et on l'oriente donc
vers, comme j'ai dit tantôt, vers les centres d'état civil pour pouvoir avoir son acte de naissance. While every child has the right to a free birth certificate within 90 days of birth, missing this deadline can be costly. The process to obtain one afterward is often complicated and expensive, creating a financial barrier for many families. L'école collabore avec l'administration en général. The school collaborates with the administration. We have civil registries, councils, which we recommend the parents to, taking into account their place of residence. If not, we look for a center close to us here in the Douala 1 municipality. We have the Newbel Chiefdom, we have the council. On a la chefferie du canton Bel, il y a un centre d'état civil. Although students can sometimes get by without a birth certificate in lower grades, it is an absolute necessity for those taking national examinations. This lack of a document thus becomes a major obstacle to their educational future. From class 6, there is a problem. We cannot prepare the exams documents without a birth certificate. It is imperative. It is work that has to be done before school resumption for students of class 6. It is done before resumption because few weeks into the new school year, we start preparing documents for exams. On commence déjà à élaborer les dossiers d'examen. The absence of a birth certificate does more than block school exams. It undermines access to identity cards, healthcare, and citizenship rights. To close this gap, both parents and government must act. Parents by declaring births on time, and authorities by expanding affordable, accessible registry services, especially in rural areas. Without urgent reform, millions of children risk being left on the margins of both education and society. And in its powerful second edition, the School for All, an initiative led by the Cameroonian artist Nicole Mara, accompanied by Metushela, a fellow artist, and his spouse, is transforming the lives of underprivileged children by providing school supplies and full scholarships to meritorious students, reaffirming that every child has the right to education and to a brighter future. More in the following report. Puis c'est un enfant que j'ai adopté ici dans le quartier. On l'appelle Antoine. School for All, a beacon of hope in its second edition, empowering underprivileged children in Cameroon. In its inspiring second edition, the Noble School for All initiative by Cameroonian artist Nicole Mara continues to shine brightly, providing vital school supplies and educational support to underprivileged children whose parents cannot afford schooling costs. This program reaffirms the fundamental right of every child to education by opening opportunities for children often left behind, ensuring they too can pursue their dreams through education. This year, Nicole Mara is joining this mission by fellow artist Metushela and his spouse, who lend their support and passion to the cause, strengthening the impact and reach of the initiative. Together, they not only provide essential school needs, but also personally accompany these children throughout their academic journey. At the end of each school year, scholarships are awarded to outstanding students, covering their full tuition fees, thus lifting the financial weight off deserving young shoulders. Deuxième édition, l'école pour tous, by les établissements de sponsors de Nicole Mara. This is the second edition of School for All. For me, it is a social action to help parents in difficulty by allowing their children to have access to education. We also go to schools and follow up with the children during the school year so that they do not feel abandoned or left behind. And for this second edition, I am accompanied by my brother, Metushela. Qui est là, Metushela. Et nous nous sommes donnés pour objectif de marcher main dans la main, toujours ensemble, de nous soutenir mutuellement dans nos actions, dans nos activités et dans... The presence of Nicole Mara, Metushela and his spouse during the event highlighted the power of collaboration among artists in driving social change.
Their dedication to education as a tool for equality and empowerment resonated deeply within the community, reinforcing the collective responsibility to nurture and support every child's potential. Je m'appelle Sisakokanye Émilie Elena, j'ai 14 ans, je n'ai pas encore fait ça. Je fréquente maman Nicole m'a donné les cahiers encore pour cette année et j'espère que les années qui viendront, elle pourra encore faire de même. C'est Batem Zara Modoro, l'épouse de Métichola. Je suis là aujourd'hui avec... I'm here today with Mama Nicole to join the children of the neighborhood, and I think this is a very beautiful initiative. I am proud to have participated. May God bless her. Je ne vais pas hésiter. Je suis un peu fatiguée, mais quand même, j'ai fait l'effort de venir pour ne pas rater. School for All stands as a luminous example of compassion and commitment, weaving a fabric of opportunity that transforms individuals' lives and uplifts the entire community. This initiative embodies a profound message. Education is a right, not a privilege, and through unity and support, Cameroon's future is brighter for all its children. And we talk something else in this news. In collaboration with over 60 embassies accredited to the Kingdom of the Netherlands, Cameroon will participate in the third edition of the Embassy Festival organized by the Dutch government on Saturday, September 6. Regarding Cameroon's participation, Her Excellency Madeleine Legemo Ondoa, Cameroon's ambassador to the Netherlands, has this to say. Let's take a listen. So the Embassy Festival for me, since I came here, is the only event where everybody seems happy. There is such a good ambience that you have the impression that you are in the best of the world. Everybody is happy. So it's very good for leisure, for enjoyment, whether you are coming as just to visit or if you have something to exhibit. So it's very interesting. And last year we experienced our first, we had the first experience with the involvement of the Cameroonian diaspora. So we did not organize only as an embassy, we organized it together with the diaspora, and it was very good experience. And this year we continued that way because the diaspora enjoyed it, the embassy enjoyed it, and we prepared the festival together. And this is, I take this occasion to thank all the compatriots who got involved and who are still involved in the preparations of this festival. Really, they did a good job. They are doing a very great job. We couldn't do without them. And because of that, we are inviting all the brothers Cameroonians to come and really to experience our living together. Because last year it was beautiful, this year it also announced itself to be beautiful. Please come and enjoy. Football, after failing short against Eswatini in South Africa, Coach Magris and his squad are set to make a difference tomorrow, September 4, 2025, at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. Onila Donet tells us more. For accumulated bookings, Cameroon will enter Thursday's qualifiers without Carlos Baleba, the midfield engine of the Indomitable Lions. Despite this blow, head coach Magris, speaking ahead of the match, has guaranteed that the Indomitable Lions will line up with their strongest starting 11. We will need to start with the first match. We will put the strongest team on the field so as to collect maximum points. We cannot start planning for the second match, thinking they are the strongest opponents. We must collect all the points that we can against Eswatini, and we will see later. Having completed 2 focus training sessions, one yesterday and one this evening, the squad is physically and mentally primed to take on Eswatini. The visitors, who handed Cameroon a frustrating 0-0 stalemate in the first leg, remain a tough puzzle to solve.
However, playing at home in the fortress of the Amadou Ahidjo Stadium, the Indomitable Lions are determined to uphold their unbeaten run. We don't underestimate the team. And Cabo Verde on the 9th will be a big opponent. It will be crucial because we're a little bit fighting for the first position here. So it is a challenge. I think if you work in football, it's a challenge that makes you bigger and stronger. And I hope it will be also happening now. And let us start now with first prepare Eswatini and try to implement the model. Their opponents, embracing their underdog status, are meticulously crafting game plans to spring a surprise upset, even though they no longer hold hope for a World Cup bet. We know our strengths, we know our weaknesses, and we have to play which will be adjustable to our players. Of course, last time we played a bit more defensively, but let me remind you, we didn't play defensive like we were holding the time, wasting the time. We played our game properly without wasting time. We played on the way how we wanted to play. We played fair game. Even we had some chances maybe to make some surprises. We know the quality, each of them one against one Cameroonian player and our players. We have to play as a team. We're going to play as a team. And a victory over Eswatini will put Cameroon in an excellent position heading into their showdown with group leaders Cape Verde, who sit just 1 point ahead. The showdown kicks off at 8 p.m. on Thursday at the Vandena Stadium. And we say good luck to Magris and the boys as they face on this crucial encounter tomorrow, September 4, 2025 in Yaoundé. And with that, we call it a day on the set of the 8 p.m. Bilingual Primetime News on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Do tune in again tomorrow for more news and fresh updates. Good night. Good night to you, Oriana. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.